සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ sennie svibe YouTube channel එකේ second chapter එකත් එක්ක. ඉතින් අද මං හිතුවා ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න. අද දවස මට ක්ලාස් දවසක්. ඉතින් ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලත් මම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. දෙකකට පස්සේ මම ආයෙත් පටන් ගත්ත වැඩ කරන්න. යාම එහෙම කාලා චුට්ටක් නිදාගෙන ඉඳලා. ඉතින් දවසම ෆිසික්ස් වැඩ කරපු නිසා දැනුත් ෆිසික්ස් කරොත් බෝරින් වෙනවනේ මට. ඒ හින්දා බයෝ තෝරගත්ත මම දැන් කරන්නම් කියලා 2018 MCQ පේපර් එක කරලා ඒකට විවරණේ ලියනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් බයොලොජි කියලා කියන්නේ කරුණු ගොඩාක් මතක තියාගන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එකකට මෙහෙම විවරණ ලියලා දිගින් දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරන එක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න 50ටම උත්තර 5 ගානේ අපිට විවරණ 250ක් අන්තිමට හැදෙනවා. ඉතින් මේක දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඇත්තටම අපිට හොඳට මතක හිටිනවා කියලා හිතනවා.
මගේ ප්ලෑන් එකේ වැඩ ටික නම් දැන් ඉවරයි. පැය 15ක් විතර වැඩ කරලා තියෙනවා ක්ලාසුත් එක්කම. ඉතින් දැන් මගේ ඩයරි එන්ට්‍රීස් ටික ලියලා මම නිදා ගන්නයි යන්නේ. මේ පොත මට දුන්නෙත් මගේ හොඳම යාළුවෙක්. එයාටත් thank you කියනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් හැමෝටම බුදු සරණයි. ජය වේවා.